Thank welcome. you, We bro. have our brother here is half Yoruba, half Arab, so we can talk to him. So let me Gaba Salati. So, no, Yes, right, we were talking about the age of marriage in Islam, yeah? And everybody was coming here saying that Aisha reached the age of puberty before Muhammad consummated. So I've been asking them for evidence, but so far this guy is the only one that's brought evidence. So he's brought this for us and he's ready. And he said that in Islam, once a girl reaches the age of 9, that she's automatically a woman. So I don't know if you can help us. Can you just read what's on the screen and maybe you can tell us what it means in English, please? yeah, I have to agree with him. Firstly, he did not lie. The moment a girl, she's 9 years old, she's not a girl anymore. She's a lady, and she can get married, and the marriage can be consummated. I'll try to read what's going on. I would love to know which book is this first. So she's born in Islam and it's 9 àgbàlagbà ni o. That one is true. So Alpha, which book is this? Sunan Tirmizi. Okay, Sunan al-Tirmidhi. Okay, I think it's from a website. I think it's like Islam Q&A. I'm trying to read. ونقول صراحة هذه شغلة عظيمة. لو كلفت نفسك بالبحث والقراءة لمدة ربع ساعة دليل على بلوغ السيدة عائشة رضي الله عنها سن الزواج. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. المصدر سنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء. قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله قال أحمد: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت في النكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت، أي إذا بلغت ولم تقف على دليل يدل على قول هذين الإمامين. وما احتاج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، فإن عائشة قد كانت أدركت وهي بنت 9 سنين. قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. So yes, it actually says the exact same thing. The only thing that we know from Aisha that she's not a child, that she is not that she is 9 years old, but we don't know that she did hit puberty and she did menstruate. We don't know that. In Islam, there are so many conditions for a girl to be considered a woman and not a little girl. And those signs are different. One of those signs is her bleeding, literally having her first period. That means that she is an adult right now. Also, one of those signs, her being pregnant, she is an adult. If she will have pubic hair, she is an adult. If she did have a wet dream, she is an adult. If we cannot see those signs on her, the moment she's gonna reach the 9 years of her age, she is an adult. She would not be a woman. So I think his argument is that Aisha reached 9 years old and she's not a girl anymore. She's a woman. That means that she did hit puberty. No, we don't know that. You cannot find any sheikh that says she did hit puberty without using the age of 9 years old. So Olówóẹ̀kọ́, ṣé ẹ get nǹkan tó sọ? So aláwa ibi tí èmi tẹ̀ fẹ́ ká béèrè ni pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹni yìí ń sọ pé àwọn ọmọ 6 years Saudi wọ́n dàbí 50 years ní Áfíríkà ni ìyẹn mo fẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ló ń ra ìdá wọ́n lọ́mọ 9 years ní Saudi wọ́n ló dàbí 50 years ní Áfíríkà, so we need to know that. So gbogbo lẹ́yìn nǹkan tó ń sọ ń sìn ni pé wọ́n ní nínú Islam ẹ lè fẹ́ ọmọ ọdún kan, ọmọ oṣù mẹ́fà, ọmọ 7 years 9 years nínú Islam ẹ lè fẹ́ wọn. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àfáì náà sọ. Wáyé mi ò sọ bẹ́ẹ̀, kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ ní Islam. Ẹ gbọ́ mi yé dáadáa. Ṣé rí gbogbo tẹ́ ń sọ yìí? Pípẹ́ ẹ kàn ń ta làákàyè fáwọn èèyàn wí ẹ pé ń pílè lọ́pọlọ àwọn èèyàn ni. Ẹ jẹ́ kó béèrè lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ béèrè. Wáyé láti máa pílè ọpọlọ yín, èmi wá fi òdodo hàn yín. Ẹ jẹ́ kó béèrè lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ béèrè. Wọ́n lọ́mọ 9 years, ṣọ́mọ 9 years ẹni yẹn bá sùn ṣàgbàlagbà ni. Because ẹ̀yin náà lọ́tẹ̀ ń sọ òye mi náà. Ẹ̀gbọ́n tá à ń wí. Sílẹ̀ ń wí. Ẹ kàn abá ti lọ wájú ẹ̀ tó wá padà sẹ́yìn. No, ó ní tẹ́mi sọ bẹ́ẹ̀ òun ṣàlàyé pé nínú Islam ẹ̀ máa gbọ́ ó ti ṣàlàyé pé nínú Islam. Bí wá nísìnyí, ó ní ara ìdà tó sọ nísìnyí. Ìgbà tí kí n tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo sọ fún yín pé
which age wo ni science gangan Islam was also science mo kọ́kọ́ sọ pé which age wo ni science gbé kalẹ̀ pé obìnrin lè ti wọ puberty age. Okay, Olowe Koje respond. So science, apart from age, the science mention, tóbìnrin bá bleed, kì í ṣe pé puberty yẹn ti complete. Puberty can take up to 5-10 years. Process ni ṣe get. So toro ti rí nǹkan oṣù. Sorry, toro ti rí nǹkan oṣù ẹlẹ́ẹ̀kan, it doesn't make it an adult. Puberty is a process. Ṣe get? Ṣe understand me, Sheikh? Lẹ́ẹ̀kan tí ẹnìyẹn sọ̀rọ̀ pé ó ti wọ puberty in pé 6 years ní puberty ti bẹ̀rẹ̀ bá. Nǹkan tí ló ń ra ìdá sọ ni wípé nínú Islam. Ló ra ìdá kọ́ mo sọ. Okay, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí ló ń ra ìdá. Ẹ ní sùúrù, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí ló ń ra ìdá sọ fún yín. Ẹ ní sùúrù, I'm not even talking to you, man. Chill. Right. So, nínú Islam, ó sọ pé tí obìnrin yẹn bá ti ní pubic hair, so ó lè jẹ́ ọmọ 7, ọmọ 8, tẹ́ bá ti rí pé ó ní pubic hair, tó bá ti ní wet dream, tó bá dẹ̀ ti ṣe nǹkan oṣù. And I'm pé nowadays we have what we call, any sùúrù Sheikh, stop interrupting me. And I'm pé nowadays we have what we call precocious puberty, tó yẹ pé àwọn èèyàn they are growing at a much faster rate. So, nínú Islam, tó ọmọ ọdún mẹ́jọ yẹn, let's say ó rí period there, only pubic hair, or then any wet dream. In Islam, you can have sexual intercourse with that child. This is Islam. Ṣé gbọ́ mi sàn, ẹ gbọ́ mi àbẹ́ tí ìṣetán láti gbọ́ mi ní tí mo bá yín sọ. Ẹ fẹ́ mọ fọwọ́ bo, ẹ fẹ́ mọ fọwọ́ dá, ẹ fẹ́ mọ fi. Ẹ má dá wọn lóhùn, àwa ń gbọ́ yín, ẹ sọ̀rọ̀. So, in tẹ́ ń sọ nísìnyí, àgbẹ̀ mo ti gbé ọ̀rọ̀ láti rí pé tí obìnrin bá fẹ́ wọ puberty mo bìí lọ́wọ́ yín ẹ̀rẹ̀ sọ pé the puberty stage is 9 years. I mean it's 6 years. Ṣẹ́gẹ́t is 6 years. 6 years lẹ́pẹ́ fún mi. Ọmọ kan àwọn ẹlẹ́wọ̀n bíi ni. Bàbá ẹ ṣáà fi wọ́n lẹ̀ o. Ó yá mò ń gbọ́ yín. So tí ẹ bá sọ pé stages yìí pé ipe Ànábì fẹ́ ní 7 years ó wọlé tán ní 9 years. Ṣẹ́gẹ́t. Ànábì fẹ́ ní 6 ó wá wọlé tán ní 9. Látàárọ̀ ni pé ṣé Aisha wọ puberty before Kánẹ́bí tó ṣe kí ni wọlé tán. Nǹkan ń béèrè látàárọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́gẹ́t tó wà lọ. So mo ti wá fi ẹ̀rí ilẹ̀ nísìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo mú wáyé pẹ̀lú ohun tí mo sì gbẹ̀yìn náà tó sọ pé kì í ṣe pé 6 years ní puberty obìnrin least age puberty obìnrin ti bẹ̀rẹ̀. Okay. Mo ti fi rinlẹ̀ pé Aisha wọ puberty. Àfà ẹni sùúrù àfà. Mr. Yomi, kini yóò fún wa ní evidence about Aisha being puberty? Ẹni sùúrù ṣe lọ́rọ̀ yìí ò le. Ṣẹ́rí àfà yìí olímọ̀nà fìkì ni. Olímọ̀nà fìkì in the sense that pé 6 years tẹ́mi sọ yẹn òun ni wọ́n dì mú. Ṣóyè yín? Èmi náà dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ rán yín lẹ́wọ̀n ni mo ṣe sọ 6. Torí ẹ̀yin tẹ́yin gbé sáyẹ́ǹsì bọ̀ ẹ mọ éjì sáyẹ́ǹsì. Èmi wá ní òkè 6 years ẹ̀yin wá ní Ànábì máa rọ́jú o. Ànábì rọ́jú ọdún 3. Now nǹkan tí wọ́n kà jáde yìí ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí Ànábì ti ṣe ni wọ́n ṣe fi lélẹ̀. Precedence tànábì fi sílẹ̀ nìyẹn. Is there any hadith we can confirm where Aisha reached puberty? Because he's trying to use this as an evidence for Aisha's puberty, and it doesn't work. No, there isn't. I dare him if he's gonna bring me a hadith that he uses puberty. As I told somebody earlier today that if he managed to do that, I'm gonna pay for his pilgrimage in 2024. I swear that I'm gonna pay for your pilgrimage in 2024 if he managed to do that. So, Shugaba, a reference to Funwako confirm whether Aisha reached puberty or not. Ambere Aisha. Ìdí tó ṣe gbé sí 9 years. Ṣé mọ̀ pé Iraq náà àbí Iran, ó ti fẹ́ lower age wọn sí age of 9. Ànábì yín ló ń tẹ̀lé. And èmi dẹ̀ máa sọ fún yín ẹ jọ̀ọ́, ọmọdé lọmọdé, nǹkan oṣù kò mí nǹkan ọmọ yẹn ready ẹ jọ̀ọ́. Pedophilia ló ń pè kíní yẹn.
ẹ yé máa wo ọmọdé bẹ́ẹ̀ yẹn bó tiẹ̀ lọ́yàn bó ṣe puberty ọmọdé lọmọdé. Most children are not thinking of marriage. Ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́ máa sọ okay ó yá o ti pé 9 o já máa lọ lé ọkọ. No, a child is a child, Mr. Sheikh. And this is the example tẹ́ni ká máa follow. Anobi is the best example for humanity. Kí ni gbogbo nonsense? Tó bá bá ọmọbìnrin tèmi sùn ní 9 years old máa pa yín ni èmi máa fọwọ́ mi pa gbogbo yín. ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ rubbish kẹ́ mọ́ kẹ́mi lábùkù. ẹ̀yin lẹ ń sọ̀rọ̀ rubbish ẹ̀yin lẹ ń sọ̀rọ̀ rubbish ẹ̀yin lẹ ń sọ nonsense àgbàyà ní àgbàyà. Ọmọdé children are not safe around you. Somebody like you ẹ lè bá yí ọmọ jẹ́ ẹ ń sọ rubbish ni. Àwọn onídòkúdò àwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ àná bí ọ̀nà fìyà. ẹjájọ tó bá sì bínú bí ni ẹ má rubbish mi ẹjájọ tó bá sì bínú bí. aláwọ̀ ẹni sùúrù afa ṣé mo kàn tí lóra ìdá sọ ó ní tẹ́ bá lè mú àdìsí wá tó ní Aisha ti bàlágà. lóra ìdá yẹn lè sọ Arabic kébì àti ẹjọ sọ Arabic. Bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ ẹni sùn mo fẹ́ sọ kí gbogbo èèyàn gbọ́ ni ó ní tẹ́ bá lè mú àdìsí wá tó ní Aisha ó ti bàlágà o òun máa rán yín lọ sí Mẹ́kà ṣé gbọ́ Ọlọ́run máa rán yín lọ sí Mẹ́kà ní 2025. èmi ò lọ Mẹ́kà rẹ̀. No ẹni sùúrù ó ní tẹ́ bá fún wa ní àdìsí tó sọ pé Aisha ó ti bàlágà òun máa rán yín lọ sí Mẹ́kà 2025. àdìgẹ́mi àti lóra ìdá jọ sọ Arabic. Okay lóra ìdá. Lora, speak to me. You can open your mic. This is our brother, half Yoruba, half Arab. You want to? Oh yeah, open mic. Oh, you wanna have a conversation in Arabic? نعم أود أن أتكلم معك باللغة العربية. نعم في ماذا تريد أن أتحدث؟ أنا أنت تتكلم؟ نعم أنا لا أريد أن تكلمني بالعامية. I can't hear you properly. Going here, we're closer to mic. بالعربية الفصحى أتكلم بالعربية الفصحى. نعم إني أتكلم معك الآن باستخدام اللغة العربية الفصحى. ما قصدك؟ أنت تطلب مني هل يمكن أن تقترب أكثر من اللاقط وأن تتحدث بوضوح حتى أستطيع أن أسمعك؟ ماذا تريد أن أفعل؟ اقترب قليلا من اللاقط وتحدث بوضوح. نعم أنا أتكلم بوضوح حتى تفهمني جيدا. حسنا جيد. أنت تطالبني بالدليل على أن بلغت قبل أن يدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نعم هذه الدليل. وأنا تعرف أن سن البلوغ للإنسان يختلف أعلى. وأنا أطلب منك أن تعطيني دليلك على أنها بلغت قبل أن يدخل به النبي، أنها حاضت. هل لدينا حديث؟ السن التاسع، عائشة بلغت السن التاسعة قبل أن يدخل عليها الرسول. هذا ليس الدليل. نحن نعلم أنه ويمكن أن تكون المرأة قد صارت بالغة في ذلك السن. لا ليس بالضرورة، لأنه عندما تبلغ الفتاة 9 سنين ولم نرى فيها علامات البلوغ تعتبر بالغة. وعلامات البلوغ في الإسلام لدينا علامات البلوغ نحن نعرفها. ما هي علامات البلوغ عند المرأة في الإسلام؟ أجب. ما هي تلك العلامات؟ أنا سألتك. I asked the question. أنا سألتك، أنا طرحت السؤال، ما هي علامات البلوغ في الإسلام؟ في الإسلام؟ نعم. من علامات البلوغ الاحتلام. المعذرة، أنا أرجو منك أن تقترب من الميكروفون. اقترب من اللاقط حتى أسمعك بوضوح. من علامات البلوغ الاحتلام. وماذا أيضا؟ منها خروج دم الحيض. ماذا أيضا؟ قد جئت ببعضها وأنت أتيت لا. أنا طلبتك بأن تأتيني
بعلامات البلوغ من الإسلام. أنا لم أقل لك. دعني أكتفي بما ذكرت لك، لأنني قد وصلت إلى ما أريد استخراجه. لا، لم تصل إلى ما تريد. حسنا، علامات البلوغ في الإسلام هي معروفة عند الفتاة. عند الإناث علامات البلوغ معروفة، فهي الاستحلام، الحيض، الحمل، إنبات شعر العانة. هذه هي علامات البلوغ في الإسلام. إذا لم نرى هذه العلامات الأربع قبل السن التاسعة، ووصلت الفتاة إلى سن 9 سنوات، تعتبر بالغة. نعم. جيد. طيب، نعم جيد. أعطيني دليلك على أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ابنة أبا بكر رضي الله عنه وزوجة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنها حاضت. هل يوجد دليل على أنها بلغت؟ ماذا تقول؟ أنا لم أسمع منك بعض أقوالك. أنا سألتك ما هو الدليل على أن عائشة بلغت، أنها حاضت؟ أنا قبل أن أجيب سؤالك، أنا أسأل: هل حدد الإسلام سنا لبلوغ المرأة؟ نعم. ما هي السن التي حددها الإسلام؟ 9 سنوات. 9؟ نعم. 9 نعم. وما هي السن التي بلغت السيدة عائشة؟ 9 سنوات، لكنها لم تبلغ، لكنها لم تحل. كيف أي دليل تعطيني على أن عائشة لم تبلغ؟ عائشة لم تحض، لأنه لا يوجد لدينا أي حديث أو رواية صحيحة تقول أن السيدة عائشة قد حاضت قبل أن يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا فنحن لا نعلم إن حاضت أو لا. النبي الذي جاء بالإسلام ليس بغافل على حد غفلته حتى يدخل على امرأة لم تحض. أنا أتقول علي أنني غافل؟ أنا لا أتظن إذا أنك تصف الرسول بالغفالة. أنا لم أقل عليه مغفل، أنا أقول عليه أنه محب الأطفال، أنا أقول عليه أنه قاتل ومجرم وبيدوفيلي. هل تعتقد أن سوف أقول على شخصية مثل ذلك الشخص على أنه أحمق ومغفل؟ لا. He's a criminal. كل ما تقول هذه أنت قد وصلت إلى قد أخذك قفصي، لأنك قلت سن البلوغ في الإسلام 9 وبلغت عائشة لا 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 أجعل لا هذا اسمه ضر الرماد هذا اسمه الضحك على الذقون وضر الرماد في الأعين. وأنا سوف أصحح لك كل معلوماتك التي تريد مني أن أصححها. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يخطب الإمام: أنصتوا، فأنصت. أوكي، أنصت الآن. علامات البلوغ في الإسلام هي 4 علامات للمرأة، وهي الحيض، الحمل، الاستحلام، شعر العانة. إذا لم ترى هذه العلامات في الفتاة قبل بلوغها سن 9، فلما تبلغ سن 9 سنين تطأ، يبنى بها. وعلامات البلوغ عند الرجل، عند الفتى، هي علامتان: أن يبلغ، أن يستحلم، أن ينبت شعر العانة. فإن لم تر فيه هذه العلامات يوم يبلغ 15 سنة فهو بالغ. سؤالي لك: هل عائشة حاضت قبل 9 سنين؟ قد أجبت عن ذلك السؤال. إن لم تفهمني هل عائشة حاضت قبل 9 سنين؟ إجابتي عليك أو أعيدها عليك.
أجب فانا لم أجب ما ازال أجب على Now, Rita, سؤالي. can you tell us what he's saying, please? Because he's just shouting. Okay, I'm gonna translate. Alpha, please, Give me a second. 1 minute. So pretty much he's saying that just because she reached the age of 9 years old, that means that she is an adult. And he asked me, what did Islam put an age for someone to be called an adult? I told him yes. For in the case of women is 9 years old, in the case of men is 15 years old, and I gave him that we have a criteria to follow. For example, we know for females, if we cannot see the signs of her being mature, that means that the moment she reaches the age of 9, she is an adult. And for the boys is the exact same thing. If he cannot, we don't see the signs of him being an adult, the moment he reaches the age of 15, he is an adult. He said that, do you think that the Prophet Muhammad was a fool to do what he did? I told him, no, I don't think that he was a fool. I think he was a criminal, a pedophile, a child rapist, so I'm not gonna think that he was a fool. And now I'm asking him one simple question. Did Mother Aisha bled? Did she had her first period? And I don't think he is able to answer that question, or he doesn't want to answer the question. Thank you, Lone Rider. Wow. Hello, Echo. Do you want to say something? Let me tell you, Rwanda is just going. Anobi is a criminal. You can say it with a full other system. Justice for Aisha. Let's go to court. Comment section. Justice for Aisha. Justice for Aisha. Hashtag justice for Aisha. Anobi foko bayo moyeje. Ó jà fún ìdànù ni. gbogbo ní ẹjọ́ yìí tí mo fẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ẹ̀hún Lone Rider àfa ìkọ́ ló sọ ọgbọ̀n wọn àfa tó ti máa ń san wọ́n pọ̀ gan nílẹ̀ Yorùbá wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe fídíò fún so èmi fẹ́ kó jẹ́ pé ọmọ aláàrùn ló máa sọ̀rọ̀ màá lè fi ṣe fídíò wọ́n ní Saudi pé ọmọ ọdún kan Saudi ó dàbí ọmọ 10 years ní Áfíríkà wọ́n lọ́mọ 2 years Saudi ó dàbí ọmọ 40 years láfíríkà ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní wọ́n máa ń wú gan ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀ àfa mi ìbáyín ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n máa ń wú gan pé àwọn ọmọ wa máa ń dàbí iyẹ̀pẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ Saudi ni kí Lone Rider kó enlighten wa lórí ẹ̀. Okay, so Lone Rider, let me ask you the question. So prior to, before this man came, I think maybe 3 or 2 people came and they said that a 6-year-old in Saudi Arabia grew up at a faster rate than a 6-year-old in Africa. You know that typical excuse. So what do you have to say about it? All I have to say about that the girls back then, they were not Pokemon, so they will evolve faster than now. We don't have any kind of scientific study that prove their claim, and even if we're gonna give them the argument of that claim, that only disprove child marriage 1400 years ago, and that the Prophet married a child, but it would not debunk the fact that child marriage exists in Islam. And also, isn't that supposed to mean that also Muhammad was older than his age? Like he grew up faster and he matured faster? It's the same for male as well. Exactly. And guys, Kinshepa no be sokwe koma shekini yemo. O one in the Quran one till today, Islamically till today and forever, because that Quran they said it will never change. Allah's law doesn't change. In Islam, you are still allowed to marry and consummate with a prepubescent child. We are mixing a vital point here. In law, there is what is called precedence. Because Muhammad was a P, because he practiced it, that is why it is, let me not use the word now, constitution. That is why it has been constituted, right? It was Muhammad practice. That is why it was put into their practice and tradition. That is why we are mixing up. Just like before Muhammad took the wife of his adopted son, every adopted child was being regarded as your biological child until when that act happened.
In Islam, there is a pattern. Quran is all written and fashioned around Muhammad. Anything he practices or does, he will make sure that that is being documented. He will now claim that it was revealed to him by Allah. This is what we are all missing. Before that time, every adopted child is seen as your own child. Sheyi Kebawa mute everyone. Right? But from the very first time that he took his adopted child wife, he changes that, no, it's only your adopted child. It's not your biological child. Now, this is a man who finds pleasure in deflowering child. So it will be put in that their constitution as normal. The same way in Nigerian Senate, a 13-year-old child could be married off, but an 18-year-old child cannot go into the university. An 18-year-old child is not ripe enough to vote, but they are ripe enough to go into marriage. What is the logic about that? And the Afa was telling us acquire. What has a 6-year-old child acquired? I mean, let's say that it was a practice for back then, only for just Anobi then, you know, but please, Oloweko, can I have big screen? Because this guy wants to make it sound like it's so normal. So, No. I'm a hadith to Jekpe, Anobi o kole fomo titi ele, ono ti kere ju. Omo Anobi yede ju Aisha lo, so I'm a hadith in anything. That is called double standard. Anobi has got selective sense of judgment. I hope you guys can hear me. Oloweko, let's read this quickly, yeah? This is Sunan an-Nasai 3221. Once again, Sunan an-Nasai 3221. It was narrated from Abdullah bin Buraida that his father said, Abdullah Bireda ní pé bàbá òun wí pé Abu Bakr and Umar, may Allah be pleased with them, Abubakar àti Umar proposed marriage to Fatima. wọ́n fẹ́ fẹ́ Fatima ọmọ Ànábì. But the messenger of Allah said she is too young. Ànábì wá ní ọmọ òun kéré. Then Ali proposed marriage to her and he married her to him. Ìgbà tó wá padà yá Àlí wá kọnu ìfẹ́ sí Àlí wá fẹ́ Fatima. Sheikh Shemopomo Anobi yẹn ju Aisha lọ. But Anobi ti wí pé she's too young. What do you have to say about this? Sheikh Salati, what do you have to say about this? Apanimayọ̀dà l'Ànábì, apanimayọ̀dà. What do you have to say about this? So, for the cause of our audience that are not, some of them will not get to understand us, Taban, so if you are speaking in English, so I will just speak my Yoruba, so Kubali Lobayan. So, the son of prophet, Chinche Fatima, tẹ́ni pé ó ju Aisha lọ. Ṣé pé gbogbo n tá ń sọ yìí kì í ṣe pé n tó sojú wa n tí wọ́n gbé wá fún ta gbọ́ ni. Ṣé get táwa náà dẹ̀ ta kanu hadith. But fact kan mo fẹ́ yọ jáde fún yín níbi marriage Fatima tánàbí fi Fatima fún Ali. Ṣé get
Àwọn kan náà Fatima tí Anabi fi fún Ali, which Ali is like cousin to Fatima. So ó lè má wà ó lè má wà legitimate in your own religion. But as far as my own religion concerned, Islam, it is legitimate. You can marry your cousin, yeah? Yeah. Okay, so that's not the point now. Point stands up. Why did Anobi say his own daughter is too young when the daughter was even older than Aisha that he married? The response I will give to that is that the prophet will not execute any action except if the command of Allah came for it. As you know that he is by Allah. So the action he took, that in essence that he gave the excuse of that she is young. Afa ẹ má bínú afa ibo ni no mo bẹ́ẹ̀ ibo ni Allah ti sọ pé fún ànábì pé ọmọ ẹ̀ yìí kéré ibo la ti máa kà á wọ́n ní kò kí n ṣe nǹkan tá a láwọ́ bá sọ fún ibo la Allah ti sọ pé ọmọ ẹ̀ kéré ṣẹ́dẹ̀ sọ́bẹ̀ fún wa. Ipe ọmọ rẹ̀ kéré. Fún àti sọ pé kò sí nǹkan kan tá ànábì ṣe tí Allah ò kì í sọ fún so ibo la Allah ti sọ fún pé Fatima kéré nígbà yẹn. Allah náà kí ó lọ gbàyàwó ọmọ ẹ̀. Ṣóyè yín ṣẹ́rí ńgbà yẹn Allah ò níṣẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́. Ṣóyè yín Allah ò níṣẹ́ Allah tànábì ni wọ́n jọ máa ń sọ̀rọ̀. Tí ànábì bá fẹ́ lọ jagun náà Allah ni ó máa sọ fún pé kó lọ jagun. Àmọ́ Allah wá lọ sọ́lúdé nígbà tánábì gbé májèlé jẹ. Àbálà náà tún ló ní kí ó lọ jẹ poison. Gbogbo àwọn Mr. Yomi, Allah náà ló ní kó jí Safiya gbé tó pa gbogbo family member ẹ̀ tó gbé tó do on the way home. Allah ló sọ gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, àfáà náà dẹ̀ ló ní kí ó lọ bókú sùn. Ṣẹ́mọ̀ nǹkan tí àfáà yìí tẹ̀mí kàn ṣe láìkí wọn ní pé wọ́n ní gbogbo kíní yìí ò ṣejú wa àmọ́ wá bá wa jiyàn pé Aisha ó ti bàlágà èmi tí ẹ ràn yín lọ́wọ́ pé ọmọ ọdún 6 ní sáyẹ́ǹsì sọ ẹ̀yin wá di tèmi yẹn mú àmọ́ ẹ̀ ń bá wọn yòókù jiyàn because ọdún táwọn sọ fún yín ò pé yín mọ̀nàfìkì ni wọ́n ń pè nínú ìsìlámù ẹ fẹ́ràn mọ̀nàfìkì. Àìsàn ẹ bá rí bẹ́ẹ̀ pé mọ̀nàfìkì ni bọ̀ èmi ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí mo ti dé àyín tẹ́lẹ̀ náà pé gbogbo tí mo bá sọ yín àyín ní tó ti rinlẹ̀ sínú lẹ́kítà yín. Ẹ wá mọ̀ nǹkan tí ó wá jẹ́ kàyéfì fún mi ni nígbà tí áfù Yorùbá áfù Lárúbáwá ẹ wá ń bọ́ ọmọ Lárúbáwá ẹ wá ń bá jiyàn àyà má kò yín o. Ọmọ ya lábá kí ni lábá ẹ̀ èyí wa kí ni lábá ẹ̀. You need Lárúbáwá to talk to your Allah 5 times a day. Òun gan mẹ́kí tó ń bó ṣe wà yẹn ọmọ lábá tẹ́ pé tó ń jẹ ọmọ tí ò gbédè rẹ̀. aláwa ìfẹ́ jẹ́ ká sọ fún lóraìdá ó lóun mọ̀ kí ojú lóraìdá lọ. Lowrider, he just said you know nothing about Arabic reading, like you've got nothing on him. Basically, he's trying to say he supersedes you in your Arabic. Oh, I would love to see that. Can I ask him an Arabic question and to see if he's good enough in Arabic? What he said? Please ask him. So, يا حبيبي أنت قلت أنني لا أستطيع التكلم اللغة العربية. فأنا أتحداك الآن أن هل يمكنك أن تقول لي ما هي الجملة الصحيحة في الجمل التي أقول الآن؟ Okay, let him finish speaking. Have some manners. Let him finish and then you can respond. Some manners what? Let me talk. Some manners. He's speaking. You will wait and then when he finishes you can respond. Have manners. That's my personality here because nobody is insulting your personality. Stop crying like a little baby. Have some manners. He's speaking. He's speaking. Let him finish speaking and then you can speak. Have some manners. Hassan, thanks Ms. Jibaula. So tell me, ما هي الجملة الصحيحة في الجمل الثلاث التي سوف أقول الآن؟ هل أباك في المنزل؟ هل أبوك
في المنزل هل أبيك في المنزل أيهما صحيح؟ You can unmute and answer, Alpha. Unmute. Ẹ bá wa unmute mic yín, ẹ ní láti unmute ẹ̀ látọ̀dọ̀ yín ní ẹjọ́. أنت تسألني هل أبوك في المنزل هل أباك في المنزل هل أبيك في المنزل؟ نعم ما هي وأنا الصحيحة؟ أجيبك عن هذه السؤال عن هذا السؤال، لكن أنا سأسألك سؤالا أيضا. حسنا لا مشكلة. هل أبوك في المنزل هي الجملة الصحيحة من هذه الجملة الجمل الثلاث. No, it's not. Which one is not? Which one is there? هل أباك في المنزل؟ لماذا صار أباك وما موقف أباك؟ الجملة. لأن المبتدأ ينصب بعد حرف السؤال بكل بساطة. المبتدأ ينصب بعد حروف السؤال. هل أين؟ جئني بقاعدة تقول أنا قلت لك القاعدة. Lugaba, Amagboba, Ochin, I just gave you the grammatical ruling about it. ائتني ولو كان بقاعدة مالك أو قاعدة آخر. القاعدة في اللغة العربية الفصحى في علوم النحو والصرف والتحويل تقول أنه المبتدأ والله العظيم أنت تقول أن القاعدة تقول أن المبتدأ ينصب بعد حروف السؤال بعد حروف الأسئلة مثل هل. لماذا أباك في المنزل؟ هل القاتل موجود؟ I can give you a lot of examples about that. So please don't insult my intelligence, and I hope you would not insult my Arabic level. I am a native Arabic speaker. practice bàbá ó dàbí irú pé kí ọmọ Ìgbò kan débí báyìí sìn kó wá lóun gbọ́ Yorùbá ju. ṣé ọmọ yìí agbọ ẹbí lọ́wọ́ agbọ wa ló ti ń kéwú nílọrin ó fi practice Islamic ẹ ní ilé kéwú ló ṣe ó fi practice èdè ẹ ní. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká round up lórí ọ̀rọ̀ child marriage mo kàn fẹ́ kí ló rider fi 1 or 2 minutes alpha time yìí ti expire so. No, I was satisfied because ẹ ti fi hàn wá pé nínú Islam yìí ẹ lè fẹ́ ẹ dẹ̀ lè máa dó ọmọ kékeré ọmọ 9 years, so we are not okay with that. That is not our culture. We don't want that in our Yoruba land. Medically, a mọ̀ pé kò dáa fún ọmọ yẹn, kò sí any advantage nínú ẹ̀. Nǹkan táwọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ n parí ọ̀rọ̀ mi, please, just ẹni sùúrù ẹ jẹ́ n ṣe tán. So we don't want that in our Yoruba land. A mọ̀ pé kò ní any àǹfààní lára ọmọ yẹn, and then mo fẹ́ advice ẹ̀yin tẹ́ ń rán ọmọ yín lọ lé kéwú, both boys and girls, especially girls, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa yẹra fáwọn afa yìí because ṣẹ̀rí ojú tó fi ń wo ọmọdé is very different. Tí ojú ẹ jọ̀ọ́ please don't interrupt me. Ojú tó fi ń wo ọmọdé is very different tójú gbogbo wa ṣe ń wò. He just said a 9-year-old is a woman. So irú iṣẹ́ tí Islam máa ń bá wa ṣe nìyí, and we don't want it in our country, we don't want it in our land. It is absolutely disgusting. Question tèmi dẹ̀ fẹ́ bí àfáà yẹn ń sìn àti wá lọ gbé bọ́lẹ̀. Ó kàn fi ń ṣe ọmọ kékeré ọmọ tí wọ́n 17 lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí náà. Ṣé ó ní brain kankan ni? He's only 17 for crying out loud. Ilé ìkéwú ló ṣe àgbọ̀ ọba ló ti ń kéwú ẹbí léèrè. He's just a child himself.
So, Lorada, if you don't mind, can you explain just lastly, like the terms for marriage in Islam, and when can you consummate the marriage and stuff like that, please, so we can get a very clear view. Okay. So the terms used for marriage in Arabic, it's the word az-zawaj, but also we can use the word nikah, and this word specifically, the word nikah, can mean two things. Can mean the sexual intercourse and also can mean marriage. But just like for the sake of argument and for the sake of Islam, we're gonna go with the second definition, which is marriage. In Islam, according to chapter 65, verse 4, you can marry and consummate the marriage with a prepubescent. According to the verse, it says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ, those who did not menstruate yet. If we're gonna go to the all Mufassirin in the history of Islam, Ibn Kathir, Tabari, Al-Jalalain, Qurtubi, Sa'di, Al-Baghawi, they all said the exact same thing. Those who did not menstruate yet means those wives who did not menstruate due to your young age, to their young age. As-sighar. The Mufassirins use the word as-sighar, which is little children. In Islam, there is no specific age or minimum age to marry someone. You can marry a girl as young as she can be. An example of that one of the Sahaba of the Prophet ﷺ, his name is Qudama ibn Maz'un, married the daughter of Zubayr ibn al-Awwam on her day of birth. She was 1 day old, not even 1 day old. She just seen the light, and he married her. The Prophet did not disagree on that. He did not annul the marriage. He actually blessed the marriage. In Islam, there is one rule, and one rule only to consummate the marriage, is that you don't need to harm her. Harming her is totally haram. So the rule says that she needs to be fat enough to withstand the penetration. All of this is before she gonna turn 9 years old. The moment she's 9 years old, the husband has the right to enter her, according to Shafi'i, Maliki, Hanbali, and Hanafi. You can consummate with her if she can withstand it. Which means in Islam, there's no specific age limit. If we have a 7-year-old, she's chubby, she's big enough, and Thanks for carrying me on. please, Malam, Thanks, sir. Malam, please, you're welcome, sir, but please let me quickly finish what I'm saying. So it means that consummation koni ham baby koni boya koni fa oboya koni ya, because we have some books as well that talks about the kind of payments you're going to pay if you cause any of these damages. So as long as you don't cause that damage, you are allowed to consummate with a prepubescent child. Thank you. Mo kí gbogbo ilé o. wọ́n ní kẹ́ bá wa bí wọ́n léèrè bó ṣe jẹ́ sí pọ́ ọmọ ilẹ̀ lárúbáwá ni wọ́n nípa sàwáàjì tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tí wọ́n fi ní wọ́n ọ̀fẹ́ ni so wípé sàwáàjì yẹn wípé bá wa bí lólè àìdá léèrè kí wọ́n bá wa ṣàlàyé rẹ̀. Obashala Kilebere, what does Sawaj? Níbi tí wọ́n ti sọ wípé ànábì bá sùn ní ọmọ ọdún mẹ́sàn-án yẹn so táfà fi wá bílẹ̀ kan tó fi sọ wípé rárá kìí ṣe bí bá sùn so ibẹ̀ yẹn náà fẹ́ jẹ́ kí Lowrider kó bá wa ṣàlàyé. Lowrider, we're talking about the Sahih Bukhari 5134 where it states that the Prophet married Aisha at the age of 6 and consummated. Yeah, so is it Sawaja or something? There was a sheikh earlier that was trying to argue that. Okay, yeah. Okay. The word... what does it mean? The word az-zawaj is marriage. It's literally translated to marriage. And the verb tazawwaja means to marry. So when Aisha said tazawwajani nabi,
She said, the Prophet married me. And also you can say husband is الزوج. Wife is الزوجة. See, عليه السلام. لونغيدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل أنت تسمع عليكم كلامي؟ السلام. نعم. كيف اليوم؟ عندي سؤال شكرا. كثير. أنا أريد أن أسأل كثير السؤال والله عندي سؤال كثير. سأتقدم؟ اسأل. نعم. اسأل تفضل. الحول من سؤالي هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ لا. أنت لا. غير مسلم؟ أنا مرتد عن دين الإسلام. ماذا؟ أنا مرتد. مرتد بالإسلام؟ مرتد. He said he left مرتد. Islam. He left Islam. Yes. إسلام. أوكي مرتد بالإسلام. نعم 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 نعم. 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 هي بلاد أنت تسكنها وهي بلاد جئت فيه. المغرب. irú ọ̀rọ̀ náà dáadáa wo ni kí ni question léèyàn ẹ̀ ń bi léèrè pé lùlù ló wà kí ló kàn yín pẹ̀lú lùlù tó wà Ọbáṣọlá kí ló ẹ̀fẹ̀ kàn àti yín ẹ̀mẹ́. pẹ̀lú lùlù tó No, wà. Lord Rada, please don't ask him about. Lord Rada, What- anybody what ask you nonsense what question country, is that don't one? even answer them. wọ́n ti It's weird, like literally the flag is on the screen. My name has my flag. Can you imagine? kí ló kàn pẹ̀lú lùlù tó wà. أنا أتحدث معك لو سمحت. gbogbo àwọn wèrè wọlé wọlé tó kàn sọ Hasanan. bàbá ẹ kan jọ gbogbo wọn wá ṣò lárúbáwá wọn ẹ They ká came to fi show wọn off lẹ̀. their Arabic. Àwọn ẹrú òṣì. Ẹ mọ̀ pé sometimes olówó èkó ló máa ní kó sọ Arabic but ọ̀n wọlé ọkàn sọ Arabic lọ. Mo like it because that's the heavenly language of Jannah. You need to know the language. Malam, if you're coming up here, come here to discuss the topic. Stop asking people what country they're in. ẹjọ́ ẹ dákun tó lọ ẹ má yọ mí ẹ jẹ́ kí n bá a sọ̀rọ̀. bá sọ kí ló òun kọ́ ló wá bá sọ̀rọ̀ àwọn alágbé wa ní kò tó. ara ẹ jẹ́ kí n bá a sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n bá a sọ̀rọ̀ wọ́n lè wá bá sọ̀rọ̀ kí n sọ̀rọ̀ láìtì ẹ nílé dá sí ètò tí ń lọ ni ẹ ń kọ́ ètò lè ní wá bá wọ́n dá sọ̀rọ̀ sí ní wọn wà báyìí. lójọ́ ń bí lọ wá àwọn ẹbí ètò bàbá sọ̀rọ̀ àlùjọ náà kiri. They come to ask nonsense question. No. kò tó rí yín wá bí ìnáyí gba àdírẹ́sì ẹ̀kẹ́ gba fún ọba ẹ̀kẹ́ máa pè é jẹ́ kó ń bá sọ̀rọ̀ fucking idiot. so tẹ bá fẹ́ wá sókè a ní tọ́pìkì tá à ń tírìtì so tọ́pìkì yẹn lẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ so kì í ṣe ló lè bá sọ̀rọ̀. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ o. kálẹ̀ àfa Naam. Mo ti wá sókè lẹ́ẹ̀kan but I have some issue concerning my network. So the other time tí ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa but mi ò mọ nǹkan tó ń lọ báyìí so I really came back just to come and drop my own opinion concerning some things that I heard from this platform. So mo lérò pé ẹ ń gbọ́ mi ṣá. à ń gbọ́ yín ẹ̀ máa sọ nǹkan tẹ̀ ń sọ lọ. Ó ń gbọ́ yín sà. Hello? Gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín. So I heard about you talking about ẹ ń sọ̀rọ̀ Yorùbá, woman ẹ sọ kan Yorùbá, lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ Fatima Yorùbá. pé àná Ẹ sọ Muhammad Yorùbá. sallallahu alaihi wasallam Yorùbá náà ni mo ń sọ pé ànábì sallallahu alaihi wasallam pé wọ́n bá obìnrin kan sùn ó gẹ́gẹ́ bí ẹ bó ṣe kù sọ sùn pé wọ́n bò nínú sàárè. bẹ́ẹ̀ ni. So what the reason tí mo fi padà wá ni pé èmi like kéèyàn máa fún mi ní reference. Then somebody was talking about one reference ẹnìkan sọ̀rọ̀ reference kan lẹ́ẹ̀kan, so you understand. Then unfortunately kó tó di pé mo padà wá síbí wọ́n ti padà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí. ẹ má bínú ṣe
ẹ má bínú ṣe kẹ́dà kan dìdìrín kan sálẹ̀ lóun ọkọ̀ lólè ra ẹ̀dá ń kéwú ọkọ̀ ọmọ lárúbáwá ń kéwú. ìdí ọtí níjàre ọmọ àlè ọmọ táwọn yẹ sọ sílé kéwù ni wọ́n sọ ṣẹ́rí ṣé ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ jàre. Naam. So nǹkan tí àwọn kankan tí mi kàn fẹ́ clarify ni pé there are some àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ pé tí èèyàn ò bá gbọ́ àlàyé rẹ̀ dáadáa ó lè máa fa àbí téèyàn ò mọ ìjìnlẹ̀ rẹ̀ ó lè máa fa kéèyàn mọ misquote. There are some misconceptions in translation and transliteration sometimes. So unfortunately, let me say fortunately before I came here, mo ti already rí ẹnìkan tó ti padà bá wa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ títí ọ̀rọ̀ ọ̀nbọ̀kùsùn yẹn. So wọ́n ti ṣàlàyé àfáwà Yushau Eboluwapo Al-Hariri wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn nísìn tí mo wá sí online. Maybe somebody can just go there and bring them. But àtàbà tí wàá ní another question concern that and nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ òun náà nàfà yẹn ti ṣàlàyé yẹn because Lárúbáwá a ní oríṣiríṣi Lárúbáwá a ní oríṣiríṣi bá ṣe lè tú. Then mo dẹ̀ gbọ́rọ̀ kan ní platform yìí tí wọ́n sọ pé àwọn reason táwọn fi gbé kíní kalẹ̀ mo gbọ́ tẹ́nìkan sọ ni pé àwọn alákatakítí tí wọ́n fẹ́ máa gbé nǹkan míì tí wọ́n fẹ́ máa para wọn torí ẹ̀ làwọn ṣe ń ṣe. So mo fi pé tabarẹ́ ní mi tó bá ń bú ẹ̀yìn bí ẹ tẹ̀ ń ṣe mi ò mọ ẹ̀sìn tí àwọn tó wà ní platform yìí ṣe wọ́n mọ̀ pé wọn kì í ṣe mùsùlùmí. So tabarẹ́ lómi tó bá ń takò yín a jẹ́ pé yẹn ni gangan ni kò mọ nǹkan tí constitution tí Islam gbé wá fún wa. Islam jẹ́ kó yẹ pé lakum dinukum ẹ respect other people's religion. Mo dẹ̀ fi pé ọgbà tó ń sọ̀rọ̀ Ọ̀rúnmìlà ń bí ba ilẹ̀ kan nígbà yẹn tí mo wà ń bí ẹni Ọ̀rúnmìlà kìnnìkan irọ́ kó má sọ̀rọ̀ Ọ̀rúnmìlà bẹ́ẹ̀. That is respect for other people's religion. In my own life, I would never abuse anybody because in my own family, we have the Christians, we have the traditionalists, and we have everybody. So mo fi pe platform yìí nísìnyìí wọ́n ti the way tí wọ́n fi istizawu bil Islam kan ń fi Islam ṣe yẹ̀yẹ́ ni tí ò dẹ̀ yẹ kó tí èmi dẹ̀ believe pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá ní anything tó bá rú wa lójú ẹ jẹ́ kán fún wa ní ẹ̀rí kájọ ẹjọ́ jẹ́ kí n délẹ̀ ẹjọ́ ẹ kán fún wa ní ẹ̀rí onídìgbẹ́ àbú ẹ̀yẹ̀ kan. ẹ lọ sí Quran ẹ dákun ẹ jẹ́ ká lọ sí Quran 9 verse 29. pàṣẹ àti tó lọ ẹ wo bí wọ́n léyìn kan ti clear ibi tó di bókù sùn yẹn ms wà ń bẹ̀. kò sẹ́ni kankan tó bẹ́ẹ̀ ni Al-Hariri àfàlẹ́ àfàlẹ́ ti clear. ms ẹgbẹ́ tí wọ́n mọ̀ ní bókù sùn jáde jáde ibo ló ti clear ẹ jẹ́ ká kà ibo ló ti clear ẹ jẹ́ ká kà ms clear kí ni kọ́lọ̀ mẹ́rin yẹn wá pé kò bókù sùn.